আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই লাইভ সেশনটাতে। আমি ফারহান সাকিব এবং আমাদের সাথে আজকে আছেন আইএলটিএস এক্সপার্ট আশিকুর রহমান ভাইয়া। সো আশিক ভাইয়া, কেমন আছেন এবং আজকে আমাদেরকে কি শেখাবেন? Thank you. I'm good. Hope you're also fine. Today, basically, we're going to talk about IELTS Speaking Part 2 and IELTS Speaking Part 3. First of all, I will let you all know what they will give you in the interview in Part 2 and Part 3. Then I will also give you some of the strategies you can take to handle the situation to do better in the exam. ওকে, সো আমাদের বন্ধুরা যারা এই মুহূর্তে এই লাইভ সেশনটা দেখছো আইএলটিএস এর উপর, তাদের একটা ছোট্ট কাজ আছে, সেটা হচ্ছে সবাইকে শেয়ার করে জানিয়ে দিতে হবে এই ক্লাসটার ব্যাপারে, যাতে করে তোমরা যখন আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট করবে, অর্থাৎ স্পিকিং টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিবে, তখন তোমাদের কিন্তু অনেক কথা বলতে হবে। এখন কাদের সাথে কথা বলবে? কথা তো বলতে হবে বন্ধু বান্ধবদের সাথেই। সো বন্ধু বান্ধবরা যদি না শিখতে পারে, তোমাদের এই কথা বলার প্র্যাকটিসটা কিন্তু একেবারেই ফ্রুটফুল হবে না। সো বন্ধুরা, তোমরা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যে কে কোথা থেকে আমাদের এই লাইভ সেশনটা উপভোগ করছো, এবং শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদেরকেও জয়েন করতে বলো। সো আশিক ভাইয়া, আমরা তাহলে সরাসরি চলে যাই যে আজকে আমরা কি নিয়ে ডিসকাস করব সেই ব্যাপারে। সো হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডিসকাস টুডে? As I mentioned, today we are going to talk about us speaking part 2 and part 3, the format of the exam and the strategies we should follow. ওকে, সো হিয়ার উই গো। আমরা তাহলে পরের প্রশ্নটাতে যদি দেখি, আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের যে পার্ট 2, এই পার্ট 2টাতে আসলে কি হয়। আর ভাই, এটার জন্য কি আপনার স্লাইড লাগবে? Yes, the first slide you can show. ঠিক আছে। Yes, the IELTS speaking part 2 goes on for actually 3 to 4 minutes. As I told you before in the previous talk, the part 1 goes on for 4 to 5 minutes and part 2 goes on for 3 to 4 minutes total. So what will happen in this part? The examiner will give you a topic card, kind of booklet having a topic on it. It will be given to you and you will be given 1 minute to think about it, and if you wish also you can make some notes on it. Then you will be asked to give a speech, a monologue speech on it for 1 to 2 minutes. That means minimum 1 minute and then maximum 2 minutes on this part of the speaking test. So that basically happens. So you have a different experience here. You have 1 minute preparation time and then 1 to 2 minutes when examiner will remain silent and you will be giving a talk on this. Let me show you an example topic here, as you can see on the screen, like describe a magazine you enjoy reading. This is an example topic. So there'll be a topic like this and there'll be some prompts for you, like you should say this. There'll be 4 clues for you, prompts for you, like what kind of magazine it is, who the readers are, how you are benefited by reading it, and explain why you like it. All the time you will find there are 4 points. As you can look closely to these prompts, you'll find that first 1 or 2 you can answer very quickly, like what kind of, who the readers are, but the third and fourth one you will need time to elaborate. You will need more discussion on that, like how you are benefited. You need to talk about a number of benefits, and then in the last one, as you can see, explain why you like it. You need to explain. So you should go sequentially, and first 2 you should finish quickly, give more time to the last 2 of the prompts. All the time there will be 4 prompts and a heading would start like this: describe blah blah blah, describe a magazine, describe a film, something like that. So that's what basically happens in part 2 of the IELTS speaking test. Hopefully it's clear. সো আশা করি আমাদের বন্ধুরাও বুঝতে পেরেছে যে পার্ট 2 এ আসলে কি কি থাকে। তারপরেও কারো যদি কোনো প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, কনফিউশন, কোয়েরি কিংবা ফার্দার জানার ইচ্ছা থাকে, অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশন ওপেন আছে। তোমরা আমাদের কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও, আমরা তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। পরের প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি, এবং বন্ধুদের সুবিধার্থে বলে রাখি যে এই প্রশ্নগুলো আসলে তোমাদেরই অনেকের জিজ্ঞাসার খাতিরে
এবং অনেকে যেহেতু জিজ্ঞেস করেছো সেটার ভিত্তিতে কিন্তু ঠিক করা। কারণ আশিক ভাইয়া যেহেতু অনেকদিন ধরে এই ট্রেনিং এর সাথে জড়িত আছেন, তিনি জানেন যে স্টুডেন্টরা যখন প্রথমবারের মতো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের কথা শোনে, তারা বেসিক্যালি কোন কোন ব্যাপারে জানতে চায় কিংবা কোন কোন ব্যাপারগুলো তাদের আসলে জানার প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের এই বেসিক কোশ্চেনের সেগমেন্টেশনটা সাজানো। সো আমরা তাহলে পরের কোশ্চেনটা দেখি। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ টপিকস ইউজুয়ালি গিভেন ইন পার্ট 2? Oh, that's a good question. So candidates are really anxious about it, like what kind of topics they are going to. They cannot. One thing I'd like to make clear that you cannot choose a topic or you cannot change your topic. Whatever examiner gives you, that's your topic. So there, topic easy, something that you know from your experiences, like a movie you watched, a place you visited, everything's from your own experience, your own choice. Examiner will not say that, yeah, you talk about this movie. No, you will choose your movie, the movie you have the experience of watching. So for your convenience, I am trying to categorize all the topics into 4 groups. There can be some topics which not fall in any of these 4 groups, but most of them will fall. Like the topics might be about people. People means like a famous person, your favorite sports person, or your favorite celebrity, or favorite family member, people. Then it might be about places, like a historic place, a place near water, a place natural beauty, a colorful place, or any place, isn't it? Then the topics could be about some activities like a party you did, or a competition you took part in, any kind of activities actually you did from your own experience, or like a conversation, a meeting, a phone call, and things that is very inclusive, that includes a lot of things. For example, a gift you got, something lost, a gadget you have, a toy you had when you were a child. So these are things. So basically, I have categorized it into 4 groups from myself, but there could be some topics which should have a different classification. So I am doing it because before you go to the exam, you should learn a few things like people, how to describe people, what adjectives you need to describe people, like good and bad adjectives, and how to describe a place, what things the of the place, and infrastructure of the place. You need to learn some vocabulary, related vocabulary. So whatever is the topic related to place, you can give some of the words you learn, and then how to describe an action or activity you should learn. In this way, also how to describe things, a particular object. So if you take some preparation on it, it will be an extra edge in the exam. So these are the types of topics in the exam. But one thing I should make clear, that no topic is very tough, no challenging topic is there. Things are known to you. Thank you. সো আশিক ভাইয়া, আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম, দেখি আমাদের বন্ধুরাও ততটুকুই বুঝতে পেরেছে কিনা, সেটা হচ্ছে যে কোনো বিষয় আপনাকে বলতে দিতে পারে এবং বিষয়টা খুব সহজ হবে, খুব কঠিন জটিল কমপ্লেক্স কিছু হবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বোর্ড পরীক্ষার মতো এখানে কোনো অপশন থাকবে না, অর্থাৎ যেটা আমাকে বলতে দেওয়া হবে ইটস আপ টু মাই লাক, সেটা নিয়ে আমাকে কথা বলতে হবে, রাইট? চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ কি থাকছে? রাইট, নো, নট এট অল, কোনো সুযোগ থাকছে না। সো এটা নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট বন্ধুদের জন্য। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু এই ব্যাপারটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যে এখানে কোনো চয়েসের ব্যাপার নেই, কোনো অপশনের ব্যাপার নেই, ঠিক আছে? সো আমরা এই ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। এরপরের প্রশ্নটা যদি আমরা যাই, সেটা হচ্ছে হোয়াট শুড আ ক্যান্ডিডেট ডু ডিউরিং দ্য 1 মিনিট প্রিপারেশন টাইম? অর্থাৎ যখন আপনাকে 1 মিনিটের সময় দেওয়া হবে চিন্তা করতে, তখন কি করব? Right, that's crucial. That's a crucial time for you, the 1 minute preparation time. Such a short time, you have a topic, and this 1 minute will actually determine how you're going to perform in the next 2 to 3 minutes time. So in this first 1 minute time, you should be very careful, very professional. The first thing you should do is you should read the heading of the question. Every topic card, or sometimes we people call it cue card, so they have a heading, like the example I'm showing, that describe a magazine you enjoyed reading, right? This is a heading.
read the heading first. So analyze the heading quickly. So whenever you are reading the heading, you should take into account basically two things, like the tense of the topic. Tense, like, some topics are in past tense, some topics are in present tense. Like, describe a magazine you enjoy reading. It could be enjoyed reading when you are a child. That could push you to the past tense. So look at this way, that which tense you're going to follow. That's in the topic. That's first thing. The second thing is look at the topic specification. Topic specification means some topics are similar to each other. There are lots of topics which are similar, which you might have prepared on practice, but in the exam also you are seeing, but it may not be exactly same. There may be subtle minute differences between topics, like, let me give some example. Like, a topic could be a gift I got from someone. That's one topic. A gift I gave to someone. This is totally a different topic, isn't it? Or a gift I got from someone which I liked. That's one topic. Which I didn't like. That's another topic, isn't it? There are minute differences, and oftentimes candidates don't understand that part, that they think that, oh, magazine, I know, but it could be a fashion magazine or a science magazine or a magazine somebody gave you, or a magazine you heard of but you haven't read, you'd like to read. There could be long dimensions, parts of the question. You should look at that, because you see, IELTS is already 30 years old, so they cannot repeat the topic. They're committed to that, and also they cannot ask you a weird surprise topic, isn't it? It is a language test. So what they do is that they add dimension, they add tails to the topic, make the topic long. In a magazine, this is a very old topic, but now it can again come in the exam with a new part, new dimension. Maybe a sports magazine, okay, published from your school, something like that. So you analyze the heading of the topic, taking into account two things: the tense of the topic, past, present, or future, and then the specific dimension of the topic, specific requirement of the topic. After that, you make your choice. I mean, decide, make your decision whether you are going to, what you are going to choose. Like, your topic is magazine you enjoy reading, so which magazine? Make your choice. So the choice should be wise, and that should be in your favor. Don't choose something which you don't know, which you can't describe, which is difficult for you. Let me give an example. Like, a common topic is a photograph. Describe a photograph you like, or something like that. Most candidates choose the photograph or the painting of Mona Lisa, something like that, a famous one, something like that. But and they can't describe it. They don't know much about it. But I would suggest you to choose a family photograph where your family members are there, your siblings are there, your parents are there, and you can talk about the situation when it was you know about it. So choose something which you know about. Why should you put yourself in the uncomfortable situation, unless it is the topic that you have choose a famous topic, like to talk about a famous photograph. You can choose something from your family. So even a magazine you enjoy reading, it's an English text, doesn't mean that you have to talk about an English magazine like Economics or Reader's Digest. If you don't know about them, you can talk about any Bengali magazine or any magazine you read, even published from your school or any kind of locally published magazine, no problem, which you know about, because you need to talk about it, isn't it? So your choice is important. I said two things about, in the 1 minute preparation time, you analyze the heading, and then you make your choice. Your choice should be at your convenience. And another thing is, you will be given a piece of paper and a pencil for making notes. So you have the chance of making notes here to make yourself more organized. And but it's not a must. You don't. If you wish, the examiner says, if you wish, you can make notes. It's not a must. You can make notes, but the topic card will be in front of you. Even if you are not making notes, you can make use of the topic card which is in front of you, but you cannot mark on it, underline it. You are not allowed to do that. All right. So that's what you should do in the part 1 minute preparation time. Very carefully, all the things you have to do very quickly, starting the heading, making your choice, and making notes.
Thank you. সো আশিক ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে ফেললাম যে আমরা প্রিপারেশন টাইমটাতে কি করব যখন আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। এখন তাহলে প্রশ্নটা দেখি, হাউ টু মেক নোটস ইন সাচ এ শর্ট টাইম। কি করতে হবে এত দ্রুত সময়ের মধ্যে? Thank you. That's important. Like, there are many ways of making notes, but you don't have much time here. I already told you that making notes is not a must for you. You can do it, also you can skip it. It's up to you. But as a teacher, I would recommend it. Yeah, you can do it, but if you don't do it in the proper way, making notes may be even a problem for you, even impede your fluency, because of too many words you write down, and you become too much of script dependent if you are too much scripted. So don't write a lot of things on your notes, which some people do. So usually I would ask you to make a mind map, like, but don't make a very complicated mind map. When you give a like public speaking, you have a bigger mind map, you speak for 10-20 minutes, you have a lot of things to include. Here it's a very simple talk. You just have to talk about 4 things. So divide the given paper, as I'm screening you, as divide your given paper into 4 parts. As you can see, 1, 2, 3, 4, because there are 4 prompts all the time in the question. Like, describe a magazine, that's the heading. You have already chosen your magazine, isn't it? Now, which are the 4 questions? Reproduce the questions here. Divide the paper into 4 parts. Dividing the paper into 4 parts means to actually compartmentalize your thinking into 4 compartments to be more organized. Like in number 1, you write, like the first question in the one I showed you is what kind of magazine. So just write what kind. Don't write the answer. Write the question again, what kind. In number 2, who the readers are. You write readers, question mark. Then number 3, what benefits you get. Write benefits, question mark. Number 4, how explain why you like it. Why like, question mark. Reproduce the questions, and then you are not too much of a script dependent, but you have compartmentalized. You have divided your thinking into 4 compartments. You know that I have 4 things to say. First this, then this, then this, then this, isn't it? You are very organized, and when you are giving a monologue like speech, it's very important for you to be organized, because it's not just 1 or 2 sentences you are answering a question. Examiner is quiet, you have to continue it. So sometimes we forget what to say next, and we in our brain we have all the things together. But if you just make notes, make your simple mind map in this way, as screened by screened here, so you can follow this. This is a very good example. So that's a good way to make notes. I think that's the best way, I would say, because the time is very limited. Thank you. সো আশিক ভাইয়া, আজকে আমাদের বন্ধুরা মূলত শিখতে এসেছিল স্পিকিং, কিন্তু আজকে আশিক ভাইয়া যে পরিমাণ ইংরেজি বলছে, আশা করি সবার কাছে লিসেনিংটাও একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। লিসেনিং নিয়েও আমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না সেশনটা পরে। অনেক ভালো। So are you kind of requesting me to switch to Bengali? হ্যাঁ, ইনডিরেক্টলি তাই বলছি। সমস্যা নেই। Alright. ভাইয়া আমি বাংলা করে দেব, কোনো সমস্যা নেই। আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়ে আসছি, ঠিক আছে? একটা প্রশ্ন হচ্ছে প্রম্পট শব্দটার অর্থ কি? একজন বন্ধু অনেকবার জানতে চেয়েছে যে প্রম্পট শব্দটার অর্থ আসলে কি। এজন্যই বলছিলাম বাংলা বললে হয়তোবা কারোর জন্য সুবিধা হতো। Alright, prompt means the clues. অর্থাৎ আপনাকে যে হেডিংটা দেয়া হচ্ছে, কিউ কার্ডটা দেয়া হচ্ছে, একটা হেডিং থাকছে, দেন 4টা বুলেট পয়েন্ট থাকছে, যেগুলো প্রম্পট, যেগুলো ক্লু আপনার জন্য, যেগুলা যে ইনফরমেশন গুলো আপনি ইনক্লুড করবেন, who the readers are, prompt 1, how you are benefited, these are the prompts, the clue. ওকে, আমরা আশা করি অ্যানসারটা পেয়ে গেছি। আরেকজন বন্ধুর প্রশ্ন ছিল জান্নাতুল ফেরদৌস ক্যামেলিয়া, সো হোয়াট ইফ আ টপিক ইজ অলরেডি ফিক্সড এন্ড উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। প্রশ্ন কমন না পড়লে কি করা উচিত? First of all, nothing to do. You have to talk on that. There is no option to change it. But there is no common question in the exam. Also, there is no uncommon question. কোনো common question আসবে না, uncommon আসবে না. Sorry, there is an interruption. So there will be neither a common question nor just a minute. Yeah, uncommon question. What I mean by this, অর্থাৎ এমন কোনো কোশ্চেন থাকবে না যেটা একেবারে উইয়ার্ড বা আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে নেই। কোশ্চেনগুলো আপনার লাইফ থেকে করা হবে।
এটা হতে পারে a magazine you enjoy reading. It may be that you never read a magazine, but কেউ না কেউ তো আপনার বন্ধুরা তো ম্যাগাজিন পড়ে, ফ্যামিলির কেউ না কেউ তো পড়ে, that you read, no problem. So that is ওকে, how, that is a solution. আশা So করি একেবারে weird, আপনাকে একেবারে like you will not be given a topic to talk about the NASA things or open market economy, এরকম কোনো knowledge based কিছু আসবে না. It is a রকেট language সায়েন্স assessment. So করা হবে না, তাই? না না ওকে, উই গট রিলিভড। আমরা আসলে মানে পড়ালেখা করে যেতে হবে না, জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিপারেশনটা নেওয়াই যথেষ্ট, এটা বুঝতে পারলাম। সো ভাইয়া, পরের প্রশ্নটা আমরা যদি দেখি, সেটা হচ্ছে হোয়াট স্ট্র্যাটেজি টু ফলো ডিউরিং স্পিচ ইন পার্ট 2? পার্ট 2 এর সময় আমরা কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করব? All right. So far I was talking about that 1 minute preparation time, অর্থাৎ স্পিচটা শুরু করার আগে আপনি কিভাবে প্রিপারেশন নেবেন সেটা এতক্ষণ বলেছি। এখন ফারহান ভাই কোশ্চেন করেছে যখন আমি স্পিচটা দেব, স্পিচ ইজ গোইং অন, what will be my technique and strategy when delivering the speech? So আমি বলবো প্রত্যেক স্পিচের একটা বিগিনিং থাকে, একটা মিডল থাকে, একটা এন্ড থাকে, isn't it? So there should be a beginning. When the examiner says that your time's up, please start speaking. I mean, preparation time is over, please start speaking. Then you can start like, well, I'm going to talk about, then put the topic. I would like to talk about, then put the topic, read the topic from the given script, isn't it? I would like to talk about, or well, I'm going to talk about a magazine I enjoy reading. That's a very good beginning. This is an example how you can start by saying, well, you are giving yourself some time, isn't it? Well, or the topic given to me is whatever, no problem. Mention the topic at the beginning, your topic, and there should be an ending before I come to the middle. Anytime you may have to conclude, jump to the conclusion. হয়তো আপনি সবকিছু বলা শেষ, বা আর কি বলবেন খুঁজে পাচ্ছেন না, বা এক্সামিনারে আপনি থামতে বলছে, টাইমস আপ, ইউ শুড জাম্প টু দ্য কনক্লুশন। একটা কনক্লুশন রেডি থাকা উচিত, যেমন সো ফর অল দিস থিংস আই রিয়েলি লাভ দিস ম্যাগাজিন এন্ড আই রিকমেন্ড এভরিওয়ান ইভেন ইউ টু রিড দিস ম্যাগাজিন। একটা কনক্লুশন আপনার রেডি থাকবে যেখানে আপনি জাম্প করবেন যে কোনো সময়, isn't it? So there should be a beginning, there should be an ending, isn't it? And in the middle, you know that I already told you, you have made your mind map. Mind mapটা তো আপনি করে রেখেছেন, আপনি চারটা ভাগে পেপারটা ভাগ করে নিয়েছেন। You have 4 things to say, so go from one to go sequentially, one by one. First one, talk about who the readers are. You look at the script 4 times. Rest of the time you look at the examiner, make eye contact with the examiner. স্ক্রিপ্টে আপনি শুধু 4 বার তাকাবেন, কারণ আপনার চারটা জিনিস এখানে লেখা, চারটা কোশ্চেন আনসার দিবেন, দ্যাটস ইট। You don't have to panic. কোনো ক্যান্ডিডেটস অনেক প্রেশার নিয়ে নেয়, এখানে স্ট্রেস নিয়ে নেয় যে আমাকে অনেকক্ষণ 2 মিনিটটাকে 2 ঘন্টার মতো মনে হয় ওদের কাছে, এতক্ষণ আমি কিভাবে বলবো। সো আপনি জানেন যে আপনি শুধু 4টা কোশ্চেনের আনসার দিচ্ছেন, আর কিছুই না। সুইচ ফ্রম কোয়েশ্চেন টু কোয়েশ্চেন। সো another thing I would like to mention here, when you switch from one question to the other question, use some markers, I mean linking phrases, like when you finish talking about like what kind of magazine is this, you're now talking about readers, you can say, and the readers of this, you say, and by saying and you're linking up the idea, isn't it? Then when you're switching to the benefits, you can say, now let me talk about the benefits. And if I talk about, or let's move on to the benefits I get by, in this way, let's move on to now, and last one maybe overall, I like this magazine because of this and this. So in this way, link up the faces. You have 4 faces, 4 parts in your speech. So all the time maintain the 4 parts, take less time with the first 2 parts, give more time the last 2 parts, explain more. So one very, very important things people might ask me, I would like to mention here. Many candidates in Bangladesh think that I cannot stop until the examiner stops me. এটা একটা রং কনসেপ্ট। তারা মনে করে যে অনেক জায়গায় শেখানো হয় যে এক্সামিনার না থামানো পর্যন্ত তুমি থামবা না, তুমি বলতে থাকবা, এক্সামিনার থামালে তারপর থামবা। ইন পার্ট 2 ইটস নট ট্রু। আপনার জন্য অব্লিগেশন হচ্ছে মিনিমাম 1 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট কথা বলা। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যদি 1 মিনিট মিনিমাম হয়, ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট হয়, 1 to 2 মিনিট, তাহলে 1 মিনিটের পরে আপনার
স্টপ করার রাইট আছে। 1 মিনিট বলেছেন, সবগুলো টপিক কভার করেছেন, ইউ হ্যাভ ডেভেলপড ইট, ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু স্টপ ইট, কনক্লুড ইট, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, এক্সামিনার আপনাকে 2 মিনিটের আগে থামাবে না, কারণ আপনার জন্য বরাদ্দ টাইম মিনিমাম 1 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 2। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যেহেতু ম্যাক্সিমাম 2 পর্যন্ত আছে, 2 মিনিট পর্যন্ত এক্সামিনার আপনাকে দিতে বাধ্য, যেহেতু আপনার 1 to 2 মিনিটস। এক্সামিনার আপনাকে থামাবে না, কিন্তু আপনি থামতে পারবেন, নো প্রবলেম। সো এটা কেন বলছি, বিকজ 1 মিনিটের পরে অনেক সময় 1.5 মিনিটে গিয়ে এখনো 30 সেকেন্ডস রয়ে গেছে, ক্যান্ডিডেটের সবকিছু বলা শেষ, অল দ্য টপিকস বলা শেষ, বাট ওকে বলা হয়েছে যে ওই যে টিচাররা বা কোচিং এ বা তার একটা রং কনসেপ্ট যে আমি 2 মিনিট আগে থামতে পারবো না, কিন্তু আমার সবকিছু বলা শেষ, এখন আমি বলবোটা কি? দেন দে জাস্ট ড্র্যাগ দ্য কনভারসেশন, দে ইভেন হায়ার লেভেল ক্যান্ডিডেট, দে পজ, দে স্লো ডাউন, দে লুজ দেয়ার ফ্লুয়েন্সি হারিয়ে ফেলে তারা শুধু এটাকে 2 মিনিট বানানোর জন্য, তার টেনে হিচড়ে 2 মিনিট বানায়, শেষের দিকে ওর ফ্লুয়েন্সিতে ওর মার্কসগুলো হারিয়ে ফেলে, ইজন্ট ইট? সো আপনি যদি সবকিছু ডেভেলপ করে ফেলেন, 1 মিনিট ক্রস করেছেন মনে হয়, ইউ ক্যান say that okay, that's all from my side, so that's all from my side, you have the right to do that. এক্সামিনারকে যদি আপনি না বলেন যে that's all from my side বা থ্যাংক ইউ, আপনি যদি ওকে ইন্ডিকেশন না দেন যে আমার শেষ, ও আপনাকে থামাবে না, আপনাকে 2 মিনিট দিয়ে বসে আপনি 2 মিনিট অপেক্ষা করতে থাকবে 2 মিনিট পর্যন্ত, isn't it? So that is very important to know, isn't it? So, I think it's আমি clear, yeah. আশিক ভাইয়ের কাছ থেকে যতটুকু বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমাদের আইএলটিএস ক্যান্ডিডেটদেরও একটা বেসিক বোর্ড পরীক্ষা সিনড্রোম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত খাতা টেনে না নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা লেখার চেষ্টা করি, সো দ্যাট একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে আমরা যে কি লিখি আর কি বলি সেটা আসলে বলে প্রকাশ করার মতো না। সো আশা করি আশিক ভাইয়ার এইটুকু সাজেশন থেকে সবাই এই ব্যাপারটা পরিষ্কার যে এই কাজটা করা যাবে না। যতক্ষণ আপনি কনসাইজড ভাবে কথা বলতে পারছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পরিষ্কারভাবে আপনার আইডিয়াটা কনক্লুড করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কথা বলুন। তারপর যদি 2 মিনিট কমপ্লিট নাও হয়, অর্থাৎ 1 মিনিটের পর থেকে আপনি যে কোনো সময় আপনার ফুল যে স্পিচটা সেটা কনক্লুড করতে পারেন, নেসেসারি না আপনাকে বোর্ড পরীক্ষার ঘন্টা বাজা পর্যন্ত লিখতেই হবে। অর্থাৎ আপনি 1.5 মিনিট, 1 মিনিট 40 সেকেন্ড যে কোনো সময় আপনার আইডিয়াগুলো যদি ক্লিয়ার করতে পারেন, কনক্লুড করতে পারেন, তাহলে এই ইন্ডিকেশনটা আপনার এক্সামিনারকে দিন যে উই আর ডান, আই এম ডান। সো তিনি বুঝতে পারবেন যে ঠিক আছে, তাহলে আমি হয়তোবা পরের সেগমেন্টে যেতে পারি। রাইট আশিক ভাইয়া? এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমরা তাহলে পরবর্তী প্রশ্নটা যদি দেখি যে হোয়াট হ্যাপেন্স ইন আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 3, 3 নম্বর পার্টে কি হয়? Oh, that's very interesting part. To me, that's kind of the main part of IELTS speaking test. That is very engaging, very abstract, and general. It's like a hard talk. It's like a talk show between you and your examiner. It's like a lot of opinions, arguments, discussion, challenges, counter arguments, anti-logic, logic and anti-logic, examples. So that is excellent part of IELTS speaking part 3. That's very important for you because that's the last impression examiner has about you, and after you finish part 3 you go out of the exam hall and you are marked, isn't it? So part 1 এবং 2 এর সাথে part 3 এর যে কোড ডিফারেন্স, পার্ট 1 এ কিন্তু একেবারে আপনি পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে কথা বলছেন, পার্ট 2 তে অনেকটাই আপনার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, পার্ট 3 তে কিন্তু পার্সোনাল বিষয় না, অ্যাবাউট ইয়োর কান্ট্রি, অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যাবাউট দ্য সোসাইটি। সো খুবই অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং ফিলোসফিক্যাল, জেনারেল কোয়েশ্চেন্স, ডিবেটেবল কোয়েশ্চেন্স। এটা আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 2 এর সাথে কিছু মিল আছে, আর্গুমেন্টেটিভ কোয়েশ্চেন্স হয় এখানে। সো ওয়ান গুড নিউজ ইজ all these questions in part 3 will be connected to the topic you get in part 2 thematically. part 2 তে আপনি যে টপিকটা পেয়েছেন সেটার সাথে part 3 এর কোয়েশ্চেন্স গুলোর একটা লিংক থাকবে, থিমেটিক লিংক থাকবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি part 2 তে টপিক পেলেন এ মুভি আই ওয়াচড, সেখানে হয়তো আপনার দেখা একটা মুভি নিয়ে বলেছেন সে পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান, এখানে কিন্তু আর পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান নিয়ে
হবে না। Here people will ask you about movies in general. What's the meaning of films? Why people make films? What's the primary purpose of making films? To entertain people or to educate people? Or what's the difference between commercial films and art films? Or why do people make historical films? Do you think historical films should be true to the original history, or there can be some changes for the sake of the art? এরকম সে জেনারেলের দিকে চলে যাবে। যেমন আমি যে টপিকটা দেখিয়েছি ম্যাগাজিন এনজয় রিডিং, তাহলে টপিকটা যদি ম্যাগাজিন হয় সেখানে হয়তো আপনি একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বলেছেন, পার্ট 3 তে সেই ম্যাগাজিন নিয়ে আর কোশ্চেন হবে না, এখানে জেনারেল হয়ে যাবে। যেমন ম্যাগাজিন থেকে কোশ্চেন গুলো যেতে পারে মিডিয়ার দিকে, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে চলে যেতে পারে। As I'm streaming here, you see what are the differences between newspapers and magazines, and between these two, which one is more popular in your country, and how has the media changed in your country over the years, and do you think media should enjoy absolute freedom? দেখেন টপিকটা ছিল আপনার ম্যাগাজিন, এখানে কিন্তু মিডিয়ার ফ্রিডম নিয়ে, ম্যাগাজিন এবং নিউজপেপারের পপুলারিটি নিয়ে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া কি প্রিন্ট মিডিয়াকে রিপ্লেস করবে কিনা, এরকম অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিসকাশন। সো হিয়ার কয়েকটা জিনিস আপনার থেকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে, আপনার ওপিনিয়নটা, যে কোনো বিষয়ে আপনার স্ট্রং ওপিনিয়ন, ক্লিয়ার ওপিনিয়ন চাইবে সে। ওপিনিয়ন দেওয়ার সাথে সাথেই চলে আসে রিজন এন্ড এক্সাম্পল। To establish your opinion, you need to put forward reasons and then example, isn't it? So এই তিনটা জিনিস মিলিয়ে আসলে হয়। at the same time আপনাকে এক্সামিনার এখানেও ঠিক পার্ট 1 এর মতো আপনাকে পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্সে মুভ করাবে, যে সে কম্পেয়ার করতে বলবে যে আগে আগে কেমন ছিল মিডিয়া, আগে কেমন ছিল, এখন কেমন ছিল, আগের দিনের মুভিগুলো কেমন হতো, হোয়াট ওয়ার দ্য মুভিজ লাইক বিফোর এন্ড হোয়াট আর দে লাইক নাও। সো আপনাকে প্রেজেন্ট এবং পাস্টে কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করতে বলবে এবং এবং প্রেডিকশন করতে বলবে এখানে, যে ফিউচারে কি হতে পারে, মিডিয়া ফিউচারে কেমন পরিবর্তন হতে পারে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো ফিউচারে কেমন হতে পারে। সো past, present, future, comparative analysis, opinion, arguments, reasons. These are the things will happen. It's like a BBC hard talk. So you need to have a strong and clear opinion about things, and it is very interesting, very participatory. One more thing is that এখানে খুবই ইনস্ট্যান্ট হয় অনেক কিছু। হ্যাঁ, আপনার হয়তো আপনাদের দুজনের ডিসকাশনের মধ্যে থেকে আরেকটা কোশ্চেন চলে আসতে পারে। পার্ট 1 এন্ড পার্ট 2 অনেকটা স্ক্রিপ্টেড, যেটা সেট কোয়েশ্চেন্স, এখানে কিন্তু সেট থাকলেও ইনস্ট্যান্ট আপনাকে আপনার একটা কোশ্চেনের প্রেক্ষিতে আরেকটা কোশ্চেন হতে পারে, আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, আপনার একটা ওপিনিয়নকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে ইন এ ভেরি ডেলিকেট ওয়ে। আপনাকে খুব প্যানিক সে করে দেবে না, বা আপনার সাথে যদি ওর কন্ট্রাস্ট হয়, ওর সাথে যদি আপনি অ্যাগ্রি না করেন, এটাতে কোনো মার্কস কাটা যাবে না, বাট আপনার সে দেখবে যে আপনি চ্যালেঞ্জটা নিতে পারেন কিনা, কিভাবে আপনি কন্ট্রাস্টে যান। আপনাকে আপনার একটা ভিউ দিলেন, সেটার অল্টারনেটিভ ভিউর কথা সে বললো আপনাকে ইন এ ডেলিকেট ওয়ে, তখন আপনি কিভাবে ওটাকে হ্যান্ডেল করেন, ওটাও দেখার বিষয়। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউর অ্যাকচুয়াল স্পিকিং অ্যাবিলিটি উইল বি রিভিলড হিয়ার। যখন পার্ট 1 পার্ট 2 নিয়ে সবাই মোটামুটি পারে, এই জায়গাটাতে কিন্তু হায়ার লেভেল ক্যান্ডিডেটের মানে ক্যান্ডিডেটদের অ্যাকচুয়াল অ্যাবিলিটি এখানে ধরা পড়ে। তবে এখানে আরেকটা গুড নিউজ আছে আপনার জন্য, দ্যাট ইজ এখানে কিন্তু আপনার ডিফিকাল্টি লেভেল অনুযায়ী কোয়েশ্চেন গুলো সুইচ করে এক্সামিনার, স্যার আপনার পারফরমেন্স অনুযায়ী। আপনি পার্ট 1 এবং পার্ট 2 তে যদি এক্সামিনার দেখে যে আপনি মিডিয়াম বা 5-6 লেভেলের ক্যান্ডিডেট, তখন সে আপনাকে এক ধরনের কোয়েশ্চেন করবে। সে যদি দেখে যে আপনি হায়ার লেভেল ক্যান্ডিডেট 7-8-9 লেভেলের, তখন সে কিন্তু এটা কিন্তু বেশিরভাগ টেস্টে এটা করা হয়, যেমন টোফেলেও এটা করা হয় সফটওয়্যারে। সো এটা আপনার যত আপনার পারফরম্যান্স, আপনার লেভেল অনুযায়ী কোশ্চেন আসবে এখানে, যতই আপনি, এবং কোশ্চেনের প্যাটার্নিং গুলো, যে স্ট্রাকচার গুলো কিন্তু অনেক সফিস্টিকেটেড হয়ে যাবে যখন আপনি সফিস্টিকেটেড লেভেলের ক্যান্ডিডেট হবেন। এটা গুড নিউজ, এটা ব্যাড নিউজ না। আপনি যখন আপনার লেভেল ওয়াইজ কোশ্চেন আসলে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন, এরকম কোশ্চেনই দেওয়া হবে। সো দ্যাটস ওয়ান ভেরি গুড থিং অ্যাবাউট ইট। আই থিঙ্ক আই ইনক্লুডেড এভরিথিং। থ্যাংক ইউ। আশিক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বন্ধুদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে, যেহেতু আগেই আমরা অনেকগুলো সেশনে বলেছি যে আইএলটিএস এক্সামে ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোর একটা হচ্ছে অ্যাটেনশন। সো দেখি এতক্ষণ পর্যন্ত কে কত মনোযোগ দিয়ে আমাদের ক্লাসটা করেছে। সব বন্ধুদের জন্য একটা কুইজ থাকছে, সেটা হচ্ছে পার্ট 2 এর জন্য কথা বলতে যে আমাদের স্পিচটা দিতে দেওয়া হয়, তার জন্য সময় কতটুকু বরাদ্দ থাকে, অর্থাৎ সর্বনিম্ন কতটুকু সময় কথা বললেই হয়, আর সর্বোচ্চ আমরা কতটুকু কথা বলার সময় পাই। সবাই একটু ঝটপট কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও, আমরা দেখি তোমরা আমাদের যে কথাগুলো সেগুলো কতটুকু ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো।
ঠিক আছে আশিক ভাইয়া, আমরা আপনার এই পার্টটা বুঝতে থ্যাংক ইউ। পারলাম। তো পার্ট 3 এর একটা চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে যে পার্ট 3 তে আপনার ডিফিকাল্টি লেভেলটা বাড়ানো হয় আপনার এক্সপার্টিজের উপর, অর্থাৎ পার্ট 1 আর পার্ট 2 তে যতটুকু ভালো আপনি পারফর্ম করতে পারছেন তার উপরই কিন্তু ডিপেন্ড করে পার্ট 3 তে আপনাকে কি ধরনের কোশ্চেন এনকাউন্টার করতে হবে, রাইট? এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আমাদের কাছে একটা চমৎকার প্রশ্ন এসেছে, সেটা হচ্ছে সাজ্জাদ হোসেন ভাই প্রশ্নটা করেছেন যে কুড ইউ প্লিজ টেল আস অ্যাবাউট দ্য অ্যাটিটিউড অফ দ্য এক্সামিনার্স, আর দে পজিটিভ অর অ্যাগ্রেসিভ, পার্টিসিপেন্টস ফ্রেন্ডলি অর লাইক পলিসিং? They are very, very friendly. আচ্ছা, মানে পরীক্ষা দিতে গেলে কাউকে কিছু দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, রাইট? They are very friendly, very much candidate, and they have they have a kind of encouraging tone, যে আপনাকে এনকারেজ করবে, সাহস দেবে, এবং আপনি যদি কোনো কোয়েশ্চেন বুঝতে অসুবিধা হয় আপনাকে কিন্তু রিফ্রেশ করে দিবে, পার্ট 3 তে ইজি করে দিবে, আপনাকে কোয়েশ্চেনটা একটু ভেঙে ভেঙে সে পার্ট বাই পার্ট করবে, আপনাকে খুবই হেল্প করবে। Most of the that's their professionalism, so you can expect it. They will be very friendly. ওকে, সো আমরা এই কথাগুলো জেনে নিলাম, আশা করি সবার জন্য খুবই ভালো একটা উপদেশ আমরা পেলাম। সেটা হচ্ছে যে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, ভয় যদি পেতেই হয় সেটা আপনার ইংলিশ স্কিল নিয়ে পেতে পারেন আপনি, যদি আপনার স্কিলটা ভালো না হয়, কিন্তু এক্সামিনারকে ভয় পাওয়ার আসলে কোনো কারণ নেই। সো আমাদের প্রশ্নটার অনেক বন্ধুরা উত্তর দিচ্ছে, আমরা একটু উত্তরগুলো স্ক্রিন দেখাই যাতে আরো অনেকে কমেন্ট করতে উৎসাহিত হয়। মোটামুটি সবাই সঠিক উত্তর দিচ্ছে, যেমন আসিমুল বরিক বলছে বিটুইন 1 to 2 মিনিটস, মজুমদার চপলা বলছে 1 মিনিট টু 2 মিনিট, তারপর নূর আলম সবুজ বলছে 1 মিনিট টু 2 মিনিট, আলী ইমরান বলছে 1 মিনিট। আচ্ছা ঠিক আছে, সো রিজি আপনার জন্য একটা প্রশংসা জানিয়েছে, কমপ্লিমেন্ট স্যার, ইউ আর ভেরি পজিটিভ। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাই প্রফেশনালিজম আইএলটিএস এর। ঠিক আছে, নিশাত তাসনিম তামান্না জানিয়েছে 1 to 2 মিনিটস। ক্যামেলিয়া বলেছে একটা প্রশ্ন যেটা কিন্তু আমরা অলরেডি প্রিভিয়াস সেশনে ডিসকাস করেছি, সেটা হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য এক্সেন্ট মেজর স্পিকিং পার্ট। সো এই ব্যাপারটা নিয়ে জানতে চেয়েছে আর কি। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো। তারপর হচ্ছে আমরা দেখি 1 to 2 মিনিটের কথা জানতে চেয়েছে। ঠিক আছে, সো অনেকেই আমরা সঠিক উত্তরটা দিচ্ছি। আমরা তাহলে পরবর্তী প্রশ্নটা একটু দেখি। আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে what do I do if I don't understand a question? প্রশ্ন না বুঝলে কি করা উচিত? Right. This one is also the question which I answered in part 1. Same এখানেও। তো এখানে এটা আমি আবারও কোয়েশ্চেনটা এসেছে, ইটস গুড, কারণ পার্ট 3 তে এটা বেশি হয় কোয়েশ্চেনটা, কিন্তু কোয়েশ্চেন এবং এক্সামিনার এবং ক্যান্ডিডেটদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক বেশি হয় এখানে, কারণ কোয়েশ্চেনগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড, লং কোয়েশ্চেন্স এবং অনেক অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়েশ্চেন, সে কারণে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়। সো আপনি অবশ্যই স্লাইটও যদি আপনার ডাউট থাকে যে কোশ্চেনটা আমি বুঝিনি, একদম 1% ডাউট থাকলেও আপনি এক্সামিনারকে রিকোয়েস্ট করেন রিপিট করার জন্য, সে আপনার কোশ্চেনটা ইজি করে দিবে, পার্ট পার্ট ভেঙে ভেঙে বলবে। হ্যাঁ, হয়তো ফার্স্ট অফ অল সে হয়তো একটা লং সিনট্যাক্স ইউজ করেছে, পরে এটাকে হয়তো সিম্পল দুটা সেন্টেন্সে ভাগ করে আপনার জন্য ইজি করে দিবে। সো পার্ট 3 তে সেটা আপনার জন্য গুড নিউজ। বাট না বুঝে যদি আনসার দেন কিন্তু আপনার মার্কস কাটা যাবে। কোয়েশ্চেন যদি রিপিট করতে বলেন সেখানে মার্কস কাটা যাবে না। ঠিক আছে, আমরা এই ব্যাপারটাও বুঝে ফেললাম। আমরা তাহলে পরের একটা প্রশ্ন দেখি। পরের প্রশ্নটা হচ্ছে do I have to give an answer to every question in part 3? সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে? Yes, you have to answer all the questions. এই কোয়েশ্চেনটা কেন করেছে হয়তোবা এই জন্য যে সামটাইমস যেটা হয় ক্যান্ডিডেট, হ্যাঁ না, যেটা হয় ক্যান্ডিডেটরা অনেক সময় একটা কোয়েশ্চেনের সে নিজেই স্ট্রং কোনো অপিনিয়ন নেই, তার ক্লিয়ার কোনো আনসার নেই, সে জানে না। যেমন ধরেন কোয়েশ্চেন করা হলো, ডু ইউ থিঙ্ক মিডিয়া অফ এ কান্ট্রি শুড এনজয় অ্যাবসলিউট ফ্রিডম অর নট? সো এটা নিয়ে হয়তো সে কোনোদিন ভেবে দেখেনি যে কোনটা সঠিক, ফ্রিডম, অ্যাবসলিউট ফ্রিডম ভালো নাকি ভালো না। এটা তার কাইন্ড অফ ওই যে কমন পড়েনি বলে, কমন মানে তার সেটা ভাবেনি আর কি এটা নিয়ে। সো আপনি যেটা করবেন, if you are not sure about what is the right answer, you can say, I don't know, but maybe this is this. আমি জানি না, হয়তো হতে পারে, it may be that yeah, absolute freedom is good because yeah, that indicates the freedom of the country, freedom of speech of people. So আপনি presumably
গেস করে আনসারটা দিতে পারেন। যে আই ডোন্ট নো বললে কোনো আই ডোন্ট নো বাট মেবি দিস, এতটুকু বলতে পারেন যদি আপনার স্ট্রং অপিনিয়ন না থাকে। বাট আমি সাজেস্ট করবো যে কোনো পার্ট 3 তে ভালো করার জন্য যে কোনো বিষয়ে আপনার ক্লিয়ার অপিনিয়ন থাকা উচিত আর কি, কিন্তু আনসার স্কিপ করা যাবে না, কোনো কোয়েশ্চেন পাস করার সুযোগ নেই। ওকে, সো এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমরা আগেও কথা বলেছিলাম যে প্রশ্ন অল্টারনেট করা যাবে না, কিংবা আমাদের এখানে কোনো অপশন থাকবে না। সো আমাকে যেটা কোশ্চেন আস্ক করা হবে, আমি যদি নাও পারি ইভেন ইফ, তাহলেও আমাকে অনুমান করে অ্যাটলিস্ট মেবি আই এম নট শিওর, মেবি দিস ইজ দিস, এভাবে বলে একটু এক্সপ্লেইন করতে হবে যে আচ্ছা প্রবাবলি দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, এইভাবে করে বলতে হবে আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো একটা প্রশ্ন, আরো কিছু প্রশ্ন দেখি, কারণ আজকে আমাদের বন্ধুরা বেশ ইন্টারেস্টেড। অনেক চমৎকার চমৎকার প্রশ্ন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। যেমন অনামিকা একটা প্রশ্ন করেছে, প্লিজ টেল মি হাউ ক্যান আই প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর আইএলটিএস স্পিকিং, আই এম আ বিগিনার। এটার অ্যান্সারটা আমি দেই ভাইয়া। সেটা হচ্ছে অলরেডি ব্রিটিশ কাউন্সিলের পেজ থেকে আমাদের এই লাইভ সেশনের কমেন্ট সেকশনে অনেকগুলো রিসোর্স শেয়ার করা হয়েছে। সেই সাইটগুলোতে, সেই লিঙ্কগুলোতে আপনারা যান এবং ওই লিঙ্কগুলো বুকমার্ক করে রাখেন। তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে আপনারা যে কোনো সময় ফার্দার আইএলটিএস প্রিপারেশন কিন্তু ওই লিঙ্কগুলোর থ্রুতে আপনারা নিতে পারবেন। আর আশিক ভাই কি কিছু অ্যাড করতে চান এখানে? ডেফিনেটলি, এটা একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন যে আমি স্পিকিংটা কিভাবে কিভাবে ডেভেলপ করব। আমরা ছোটবেলা থেকে স্পিকিংটা আসলে আমরা যখন প্রথম আমাদের পৃথিবীতে আসি আমরা উই ডোন্ট স্পিক, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আসি না, উই জাস্ট লিসেন। হয়তো মেবি 1-1.5 বছর পর্যন্ত আমরা শুধু শুনতে থাকি, দেন উই স্টার্ট স্পিকিং সাম ওয়ার্ডস, দেন সাম চাংস, সাম সেন্টেন্সেস, দেন মোর সফিস্টিকেশন। সো সেটাই, আর যদি আমি বোঝাতে যাচ্ছি স্পিকিং একটা আপনার আউটপুট মডিউল, এটা আপনি ডেলিভার করবেন, কিন্তু এটা একটা প্রোডাক্টিভ স্কিল। লিসনিং ইজ আ রিসেপটিভ স্কিল, রিসিভ করবেন। সো স্পিকিং এর জন্য ইনপুট হচ্ছে লিসনিং। লিসেন a lot, আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের সোর্স গুলোতে যান, a lot of audios you will get, videos you will get, watch, listen some English every day, listen in the morning, evening, afternoon, প্রত্যেক বেলায় আপনি লিসেন 15 মিনিটস। হয়তো আপনার সময় নেই 3 ঘন্টা একটা মুভি দেখার সময় নেই, লিসেন 10 মিনিটস, 10 মিনিটস, 10 মিনিটস, every 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 time you manage some moment for you, so that will help a lot. সো Then আমাদের you have a partner and for speaking. জি, আমাদের Yeah. এক বন্ধু গোলাম মেহেদী শাওন, তিনি কমেন্ট করেছেন যে পার্ট 3 তে কি টেন্সের ভ্যারিয়েশন থাকবে কিনা? As I already mentioned, definitely থাকবে। সে আপনাকে প্রেজেন্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স 3 ধরনের সিচুয়েশনে ফেলবে এবং আপনাকে কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করতে বলবে। যে কোনো বিষয়কে বলবে এটা আগে কেমন ছিল, ট্যুরিজম আগে কেমন ছিল এখন কেমন, স্পোর্টস আগে কেমন ছিল এখন কেমন, সিনেমা আগে কেমন ছিল এখন কেমন। এটা করবেই, ধরেই রাখেন। আপনাকে দুটো টেন্সে কমান্ড নিয়ে আসতে হবে। ওকে, সো সুস্মিতা নাথ প্রশ্ন করেছে, ক্যান আই ইউজ সাম এক্সপ্রেশনস লাইক স্মল স্মাইল অর লিটল টোন অফ ও আহ, এগুলো কি আমরা ইউজ করতে পারবো কিনা, মানে ওই যে অলরাইট, ফ্লুয়েন্সিটা মেইনটেইন দিস আর করার জন্য? I got it. I got it. When you stuck in forgetting to the language, you cannot access the language. আপনি শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না, সেন্টেন্স মেক করতে পারছেন না, or you cannot access the ideas, সেটার জন্য আপনার হেজিটেশন হচ্ছে, আপনার টাইম লাগছে। সো সে জায়গায় আপনি ও এ ধরনের পজ করছেন বা থেমে যাচ্ছেন, এটা না করে আপনি ফিলার গুলো ইউজ করতে পারেন। ফিলার্স কোনগুলো? ওয়েল, ইউ নো, হোয়াট ইউ কল ইট, হোয়াট ইজ ইট কল্ড, হাউ শুড আই সে, হাউ ক্যান আই সে ইট। এই যে ফিলার গুলো, এগুলো যদি আপনি বলে যান, তাহলে আপনি যে আটকে গেছেন বা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্সেস করতে পারছেন না, স্টাক হয়ে যাচ্ছেন, সেটা অত বেশি নোটিসেবল হবে না। বাট আমি বলছি না যে ফিলার ইউজ করতেই হবে। আপনি যখন পজ হয়ে যাচ্ছেন, আটকে যাচ্ছেন, তখন সেটাকে রিপেয়ার করার জন্য ফিলার ও বা আটকে যাওয়ার চেয়ে বেটার। বাট ফিলার ছাড়া যদি বলতে পারেন, ইফ ইউ হ্যাভ এ ফ্লো, দ্যাটস ইভেন বেটার। সো ভাই একটা জেনারেল প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে যে কোনো এজ রেস্ট্রিকশন আছে কিনা আইএলটিএস এক্সামের ক্ষেত্রে? কত বছর বয়স হলে আমি দিতে পারবো আইএলটিএস, অথবা হলে দিতে পারবো না? এটা very administrative question. So far as I know, it doesn't have age bar. বাট যারা বিলো 18 পরীক্ষা দেয়, ওদের জন্য ওদের mention করতে হয় রেজিস্ট্রেশন করার সময়। ওদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের চাইল্ড প্রোটেকশন পলিসি আছে, বিলো 18 মানে আমরা চিলড্রেন ধরি। সেক্ষেত্রে ওদের জন্য স্পেশাল রুমে এক্সাম হয়, ওদের স্পেশাল প্রোটেকশন নিয়ে এক্সাম হয়, সি থ্রু রুম থাকে। সো এটা মেনশন করতে হবে বিলো 18 হয়। ওকে, সো আমরা তাহলে এছাড়া আশিক ভাইয়া, কোনো মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম বার নেই। ক্যান এনিওয়ান গেট IELTS? আচ্ছা, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন, অনেকেই বারবার জানতে চেয়েছেন, তাই জিজ্ঞেস করা। সো আমরা তাহলে পরের যে জেনারেল প্রশ্নটা সেটা দেখি, যে হোয়াট ইফ আই নিড টাইম টু থিঙ্ক আফটার আ কোশ্চেন ইজ আস্কড। আমার যদি
সময় লাগে। মনে করেন আশিক ভাইয়া হচ্ছে এক্সামিনার, আমি হচ্ছে ক্যান্ডিডেট। এখন আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন, সো আমি প্রশ্নটা শুনেছি, বুঝেছি, কিন্তু আমার প্রসেসিং স্পিডটা একটু স্লো। সো আমার চিন্তা করতে একটু সময় যদি লেগে যায়, তখন কি করা উচিত? আমি জানি না কোয়েশ্চেনটা কে করেছে, বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। কারণ আপনি কিন্তু রোবট না যে কোয়েশ্চেন পাওয়া শোনার সাথে সাথে ইউ ক্যান বাউন্স ব্যাক স্যার, ইট ইজ নট এক্সপেক্টেড। এবং কোয়েশ্চেনগুলো এখানে খুব কমপ্লিকেটেড, এখানে চিন্তা করে বলার বিষয়, 9 লেভেল ক্যান্ডিডেটও চিন্তা করতে হয়। সো এটা কিভাবে আমি এক্সপেক্ট করব যে আমি কোয়েশ্চেন বলবো সাথে সাথে আনসার পেয়ে যাব? আপনার সময় লাগতেই পারে। সো সময় নেন এক্সামিনার থেকে। কিভাবে সময় নেবেন? সাপোজ এ কোয়েশ্চেন ইজ আস্কড like, do you think the historical movies should be true to the original history, or there could be some changes? You can say, well, let me think. Time পেলেন এতটুকু, বা give me a moment বলতে পারেন, এক সেকেন্ড, গিভ মি মোমেন্ট বলতে পারেন, গিভ মি সেকেন্ড বলতে পারেন, টাইম নিতে পারেন। বা আপনি ওয়েল বললেন, দ্যাট ইজ ওকে। আপনি চিন্তা করছেন, ইউনো, হেজিটেশনের জন্য আপনার ফ্লুয়েন্সিটা ইম্পিড হয় ঠিকই, কিন্তু হেজিটেশন দু রকমের। ওয়ান ইজ টু অ্যাক্সেস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, আদার ওয়ান ইজ টু অ্যাক্সেস দ্য আইডিয়াস। যদি আইডিয়া অ্যাক্সেস করার জন্য আপনার হেজিটেশন হয়, পজেস হয়, এটার জন্য কোনো পেনাল্টি নেই, ইট ইজ ভেরি নর্মাল। 9 যে পায় সেও করে এটা। কিন্তু যদি আপনি এক্সামিনার ডেফিনেটলি বুঝবে আপনি পজটা কি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য দিচ্ছেন নাকি আইডিয়ার জন্য দিচ্ছেন। সো নো প্রবলেম। সো কোশ্চেন পাওয়ার সাথে সাথে আনসারটা একেবারে না দেওয়ার চেয়ে আমার মনে হয় যে ওয়েল বলে 2টা সেকেন্ড টাইম নিলে আপনার আরো বেটার আনসার হবে অল দ্য টাইম। সো আই থিঙ্ক আই কুড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, সো আমরা পরবর্তী প্রশ্নটা যদি দেখি, পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার স্পেশাল টিপস ফর পার্ট 3? কোনো স্পেশাল টিপস কি ভাইয়া দিবেন কিনা? Yeah, from my side, I do have some tips. Many of them are covered already by the questions asked from the audience. So, first one হচ্ছে, এটা তিনটা ইন্টাররিলেটেড। ফার্স্ট তিনটা বুলেট পয়েন্ট যেটা স্ক্রিন হচ্ছে, give clear opinion, explain why, give examples. সো পার্ট 3 মানে হচ্ছে যে কোনো বিষয়, ডু ইউ থিঙ্ক দিস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, আপনার ওপিনিয়নটা চাইবে সে, আপনার ফিলসফিটা চাইবে। সো গিভ এ ক্লিয়ার ওপিনিয়ন, ওপিনিয়নটা ফার্স্ট অফ অল দিয়ে দেন। দেন ইউ এক্সপ্লেইন, ফার্স্ট এক্সপ্লেইন না করে আগে ওপিনিয়নটা দেন, আপনার পয়েন্টটা মেক করেন, মেক ইউর পয়েন্ট, দেন গিভ রিজনস যে বিকজ অফ দিস এন্ড বিকজ অফ দিস, দেন গিভ এক্সাম্পলস ইফ ইউ হ্যাভ এনি। এই তিনটা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে আনসারটা দিয়ে সেটাকে ডেভেলপ করেন। শর্ট আনসার দিবেন না, এটা শর্ট আনসার দেওয়ার জায়গা এটা না। এখানে ডিসকাশন প্রলং করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু স্পিক মোর এন্ড ডেভেলপ এন্ড ডিসকাস ইট ইলাবোরেটলি। সো ডিসকাশন ডেভেলপ করার সিস্টেমই এটা, ইউ মেক দ্য পয়েন্ট, আমি গিভ ইউর ওপিনিয়ন, then explain why. That means put forward the reasons you have to support your opinion, and then you give reasons to validate your, give example, validate the reasons that yeah, this is happening in the world. তারপর আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বুলেট পয়েন্ট আমি রেখেছি এখানে, সেটা হচ্ছে মেক কনসেশন। মেক কনসেশন মানে কি? অর্থাৎ আপনি একটা বিষয়ে ওপিনিয়নটা দিলেন, রিজনও দিলেন, এক্সাম্পলও দিলেন, কিন্তু আপনি বোঝাতে চান যে আপনি ব্লাইন্ড, ইউ আর নট এ ওয়ান আইড পার্সন, আপনি ইউ আর অ্যাওয়্যার অফ দ্য আদার সাইড অফ দ্য কয়েন, বিষয়টার অপোজিটে কি আছে সেটাও আপনি জানেন। আপনি বলেন যে হ্যাঁ আমি এটা সাপোর্ট করি বিকজ অফ দিস এন্ড বিকজ অফ দিস। এরপর বললেন যে তবে এটাও ঠিক যে, but I am aware that, or on the other side of the coin it is also true that, on the other hand it is also true that, যে অপোজিট কিছু আর্গুমেন্টস আছে সেটাকে মেনশন করেন, that will develop your discussion even more and it will sound more mature. প্রয়োজন হলে যখন আপনার ডিসকাশন এক্সামিনার আপনাকে আরো টাইম দিচ্ছে, you can prolong it by giving a concession. That's a good way to develop. হয় কি আপনার ওপিনিয়নটা দিয়ে ইউ আর নট গেটিং ইনাফ রিজনস, প্রপারলি ডেভেলপ করতে পারছেন না, তখন আপনার যতটুকু আপনার সাইড করেছেন এরপরে অপোজিট সাইডেও যে আপনি অ্যাওয়্যার আছেন সেটা উল্লেখ করেন। বাট আপনি নিজেকে সেলফ কন্ট্রাডিক্ট করবেন না, নিজেকে মানে প্যারাডক্সিক্যাল করে তুলবেন না, আপনার ওপিনিয়নটা ক্লিয়ারলি দিবেন, বা অপোজিট সাইডে আপনার অপোজিট ভিউ কি সেটা আপনি অ্যাওয়্যার সেটাও মেনশন করেন। দ্যাট ইজ কল মেক কনসেশন। আপনি একেবারে এক্সট্রিম হওয়ার দরকার নেই যে আমি যা বলছি তাই হচ্ছে আলটিমেট ট্রুথ, এরকম বলার দরকার নেই যে আমি যেটা বলছি সেটা আমি সাপোর্ট করি, বাট অপোজিটও এই আর্গুমেন্টস গুলো থাকতে পারে। Then the last one is develop your clear opinion and arguments about the things going on in the society. এই সাজেশনটা আমি জেনারেলি দিচ্ছি আপনার স্পিকিং এর প্রিপারেশন হিসেবে। আপনার সমাজে যা চলছে, যে ট্রেন্ড গুলো চলছে, যেমন সোশ্যাল নেটওয়ার্কস বা মুভিজ বা স্পোর্টস, সব ফিল্ডসেই
আপনার একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা উচিত এবং ফিলসফি থাকা উচিত, পার্সোনাল ওপিনিয়ন থাকা উচিত যে এটা সম্পর্কে আমি এটা মনে করি এই কারণে। দেন ইউ ক্যান স্পিক বেটার ইন পার্ট 3। যাদের পার্সোনাল কোনো ওপিনিয়ন নেই যে কোনো বিষয়ে, দে ডোন্ট হ্যাভ দেয়ার ওন ফিলসফি, তারা কিন্তু পার্ট 3 তে ভালো করেন না, তারা চিন্তা করে না, দে আর নট থিঙ্কার্স। সো ইউ নিড টু বি গুড থিঙ্কার্স টু ডু ওয়েল ইন পার্ট 3। আপনাকে চিন্তাশীল, থটফুল হতে হবে পার্ট 3 এর জন্য। You need to have clear philosophy, personal philosophy about things going on around the world. So these are the tips I wanted to give you from my side. ওকে, সো চমৎকার একটা সেশন কিন্তু আমরা উপভোগ করলাম। সো আজকে আমরা আশিক ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আশিক ভাইয়া, এবং আজকে অনেকেই চমৎকার সব প্রশ্ন করেছে। আজকে মনে হয় ভাইয়া বাকি যে কোনো সেশনের চেয়ে আজকের প্রশ্নগুলো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল, রাইট? রাইট, ভয়েস ছিল অনেক। আচ্ছা আচ্ছা, এটার জন্য অবশ্যই আমাদের বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ, এবং আমাদের বন্ধুরাও আশা করি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে হোয়াট টু আস্ক এন্ড হোয়াট নট টু আস্ক। অ্যাকচুয়ালি যদি আপনারা কোনো ভোকাবুলারির মিনিং জিজ্ঞেস করেন, সেটা আশিক ভাইয়া দিতেই হবে এমন না, উত্তরটা আপনারাও কিন্তু ডিকশনারি দেখে মিনিংটা বের করে নিতে পারেন। সো উই ওন্ট ডু দ্যাট ইন ফিউচার। সো আশিক ভাইয়া, আজকের সেশনটা বেশ ভালো হয়েছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে, কারণ বন্ধুরা বেশ ভালো রেসপন্স করেছে। আমরা আজকে শিখে নিলাম যে আইএলটিএস এর যে পরীক্ষা সেকেন্ড এবং থার্ড পার্ট অর্থাৎ স্পিকিং টেস্টে, সেখানে কোন কোন চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়, এটা কিন্তু আশা করি সবাই ভালো মতো বুঝে নিয়েছে, এবং সবাই আশা করি কনফিডেন্ট হয়েছে। অনেকের এরকম প্রশ্ন ছিল যে আচ্ছা গেলে কোনো অ্যাগ্রেসিভ আচরণ করবে কিনা, আমি যদি ইংরেজি বলতে ভুল করি, থতমত খাই, আমার নিয়ে হাসাহাসি করবে কিনা, কিংবা অ্যাগ্রেসিভ হবে কিনা, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা উত্তর পেয়েছি। আর ব্রিটিশ কাউন্সিলের পেজ থেকে আমাদের কমেন্ট সেগমেন্টে অলরেডি অনেকগুলো রিসোর্স আমরা শেয়ার করেছি, সেগুলো কিন্তু আমাদের বন্ধুরা চাইলে দেখে নিতে পারে। সো আশিক ভাইয়া, আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে পরের সেশনটা কবে হবে? এটা যদি বন্ধুরা অনেকে জিজ্ঞেস করেছে, আমরা একটু জানিয়ে দেই বন্ধুদেরকে পরের সেশনটা আমাদের। I don't exactly actually remember that. I have to look at my schedule, but I think the next topic is reading module maybe. But I have to check it really. Sorry about that. Actually, I'm doing a lot of webinars, so I should have checked it before. কোনো সমস্যা নেই আশিক ভাই, আমাদের পরবর্তী সেশনটা কবে হবে এটা আমি জানি, স্ক্রিনে অলরেডি দেখানো হচ্ছে আমাদের। এটার যে 9 নম্বর এপিসোড অর্থাৎ আইএলটিএস রিডিং ডুজ এন্ড ডোন্টস, এটা হবে হচ্ছে 22 জুন 8টায়, রাত 8টা বাজে এটা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি সবাই পরিষ্কার। আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমরা কিন্তু আজকের সেশনটা শেষ করতে পারি। একেবারে শেষে এসে অনেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, সো আমরা কয়েকটা কমপ্লিমেন্টারি কমেন্ট কিন্তু দেখে নিতে পারি। আস্তামুল বরিক বলছে দ্য সেশন ওয়াজ ইনফরমেটিভ, থ্যাঙ্কস ফর আ ভ্যালুয়েবল স্পিচ, থ্যাংক ইউ। সো সাজ্জাদ হোসেনের একটা প্রশ্ন আছে, এই প্রশ্নটা দিয়ে আমরা আজকে চাইলে সেশনটা শেষ করতে পারি। সেটা হচ্ছে ইফ মাই ফিলোসফি ইজ রং দেন হোয়াট হ্যাপেন্স। এটার কিন্তু অলরেডি আশিক ভাই উত্তর দিয়েছে যে আপনার ফিলোসফিটা যদি রং হয়, আপনি ওয়ান সাইডেড বা ওয়ান আইড, এই ব্যাপারটা যদি আপনি নিজেই মনে করেন, তাহলে আপনি একটু পলিটিক্যাল কারেক্টনেস দেখাবেন। সেটা হচ্ছে আপনি বলে দিবেন যে অন দ্য আদার হ্যান্ড দিস আর দ্য আর্গুমেন্টস ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। এভাবে কিন্তু আপনারা বলে দিতে পারেন। ভাই আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই, কোশ্চেনটার পালসটা মনে হয় একটু ভিন্ন। উনি বলতে চাচ্ছে যে আমার মানে আইএলটিএস স্পিকিং এ কোনো রাইট বা রং ফিলসফি, এখানে রাইট আর রং বলে আসলে কিছু নেই। আপনি যদি বলেন যে আপনি এটা মনে করেন আপনার ফিলসফি এটা, এবং সেটার পক্ষের রিজন দেখাতে পারেন, এক্সাম্পল দেখাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, এটার জন্য কোনো মার্কস কাটা যাবে না। আর ফার্ন ভাই যেটা বলছে, আপনি যদি কনসেশন দেন যে অপোজিট ভিউ, তো এটা অনেকেই এটা মনে করে, সেটা অনেক বেশি ডেমোক্রেটিক হয়, দ্যাট ইজ বেটার। ওকে, সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের একেবারে শেষ মুহূর্তে অনেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, আশিক ভাই এবং রবি টেনমিট স্কুলকে অনেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে না কেন বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, আমার নাম রবি টেনমিট স্কুল না। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং পরের যে সেশনটা 22 তারিখ রাত 8টায় এপিসোড 9 আমাদের রিডিং মডিউলের উপর আমরা একটা লাইভ সেশনের আয়োজন করতে যাচ্ছি, সেটা দেখার প্রতি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের সেশনটা এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ।